بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد سيد الحامدين الشاكرين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. عز جارك وتبارك اسمك وجل ثناؤك وأفضل صلوات الله وأنم بركات الله وأتم تسليمات الله على شجرة الأسل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية صاحب العلوم الاصطفانية وطول تجليات الروحانية معدن الدقائق الأحسانية صاحب القبضة الأصلية مطلع أنوار الله ومخزن أسرار الله ومرعاة جمال الله ومشهد كمال الله روح جسد الكونين وعين حياة الدارين صاحب قاب قوسين وجوهر الشريف الأبدي ونور القديم الصرمدي المحمدي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجانا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء محبته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم وكتابه القديم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول الله سبحانه وتعالى في شان حبيبه المبارك: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وابنه الكريم الغوث العظم الإمام الهمام وحزبه وبارك وسلم. علماء الكرام، Sadati Kiram, my respected and honored brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हमारे मोहतरम हाफिज कारी मोहम्मद शफी, the introduction that he gave, मैं इनकी तरफ से तौबा करता हूँ. The exaggeration is not permitted in Islam. We have to go by the book. The true Muslim is he who does not exceed limits. तो मैंने इन्होंने जो कुछ कहा है उन बातों से मैं खड़े होकर इस मिंबर से तौबा करता हूँ. मैं कोई आलिम नहीं, I'm not an आलिम.
I am not Maulana, they call me Maulana. मैं खादिम हूँ, उलमा का और औलिया का खादिम। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आलिम नहीं, मैं अपने पीर दस्तगीर का कुत्ता हूँ, का खादिम हूँ, सरकार आला हजरत के मज़ार शरीफ का झाड़ू लगाने वाला, शहंशाह बगदाद पीरान पीर पीर दस्तगीर का एक छोटा अदना खलीज और मैला कुत्ता, आलिम का मैं खादिम। So please don't leave here with a notion and of what I've been introduced as. That if somebody calls me by that name, how many people must I say, why I am not that? अब जो अपने मर्जी से कह रहा है उसका जिम्मेदार है। इसलिए कि अगर आलिम होता है, ये कागज पे लिख के या नहीं लाया, मैं कागज पे लिख के लाया और जो कुछ है कागज में ही आपको पढ़ के सुना। कादरियम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम, दम से शेख अहमद रजा खा कुत्ब आलम मीज़नम। तुझसे दर दर से है सद, सब से है मुझको निस्बत। तुझसे दर, दर means door, तुझ was past, addressing Huzur was past. Who is addressing? Ala Hazrat Imam Ahmad Raza, अपने जमाने के कुतुबुल इरशाद। तुझसे दर, दर से है सद, सद means dog. He says, I have a relation with the dog that sits outside your door. So first is you, then is your dog, then is the dog sitting there, and then I am at the feet of the dog. जब आला हजरत अपने बारे में ये कहते हैं, हम तो आला हजरत के कुत्ते। तुझसे दर, दर से है सद, सद से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। खैर, I've come here on the invitation of Maulana Muhammad Tariq Qadri Razvi and the youth organization and all those who have put together this program. I'm very honored that you have dragged me out of a cocoon. I stay in a cocoon. You dragged me out and brought me into the fresh air. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our presence. And may Allah subhanahu wa ta'ala shower His choicest blessings upon us all. And may Allah guide these youth who are striving to uplift the spiritual morale of the people of Phoenix. I was given a subject that is very wide. So पहले ये बताओ कि आप लोग यहाँ कितने देर तक बैठने चाहते हैं? ये पहले बताओ। 1 घंटा बैठोगे? 1 hour? Maybe a little bit more? We'll see how it goes. I have been given a subject to speak about the Khulafa'i Rashideen. This is no easy task, and you are speaking about the Khulafa'i Rashideen are 4 eminent, exalted personalities, 4 shining stars on the firmament of excellence. Never will you see
any example or similarity of these elite servants walking on this earth. They are second to none. Allah subhanahu wa ta'ala, देखिए कुरान शरीफ हम पढ़ते हैं. Which would you like me to speak in English or you would like me to speak in Urdu? I am weak in both. तो देखिए इंशाअल्लाह क्या होगा. Allah subhanahu wa ta'ala has revealed the Quran al-Kareem. It is a book of guidance. उसका ज़बर भी हक है, उसका ज़ेर भी हक है, उसका नुक्ता भी हक है, उसका अलिफ भी हक है, उसका हर हर्फ हक है. Our ईमान depends on it. Is it true? अच्छा, जो चीज़ आपको पसंद आए जब मैं अर्ज करूँगा, when I throw the flowers and petals of prophethood to you from the garden of prophethood, you must say Subhanallah. You don't inherit an environment, you create it. So keep your lips wet with the zikr of Allah. That is a sign of a mu'min. When you say Subhanallah, hadith sahih of the beloved Habib Sayyiduna wa Mawlana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam states clearly, one who says Subhanallah once, Allah plants for him a tree in Jannah. Muft kamal mil raha hai, loot lo. And when you say the tasbih of Allah, the another hadith of the beloved Habib sallallahu alayhi wa sallam quoted by Allah Hazrat radiyallahu ta'ala, who elaborates on it, and we don't want to speak of zikr now. He says that wherever you pronounce the zikr of Allah, be it in a remote place, or be it in a public place, or any private place, all other creations or effects and things and particles around you that hear that, repeat it with you, and they will testify for you on the day of Qiyamah. समझ रहे हैं? So Allah subhanahu wa ta'ala has revealed the Quran. And in the Quran, He says that ulaika alladhina. He's speaking about a group. He singled this group out from the entire creation, including the angels, the jinns, the animal kingdom, the plant kingdom. All the kingdom of Allah in totality, He singles out a group. Ulaika alladhina. They is a group on whom Allah has showered special favors. ये किसी मौलवी का कलाम नहीं है, ये किसी पीर का कलाम नहीं है, अल्लाह का कलाम है. There is a group. He doesn't say who are the people of the group, but he's just giving you an introduction. When you read a book, there's always an introduction to tell you what is inside the book, so that you can be receptive. So Allah is giving you an introduction, and then He is giving you the main feature, the main text. They are people on whom Allah has showered special favors, special divine grace. Now you want to ask, who are the children? Allah created your mentality, Allah created you, He created your brain, He gives you the power of intellect. So He feeds that intellect. He says that group, He has 4 categories.